Приснимай. Пять. Восемь. Семьдесят восемь. Восемьдесят пять. Узко, но быстрый. Нормально. Можно потереть. Валит еще. Да. Хорошо, да. То, что она гораздо меньше. Давайте бросаем где-то 4 камня туда, иначе минус 2 бросаем. Астын сүртпейсің, жібере бер. А? Бросает, еще. Геля, ты бросай. Да. Восемьдесят семь. Это узко. Регина, ты оставайся. Юля, свипер. Да. Хорошо. 36. Шестьдесят три. Шестьдесят три. Сесимай қал. Не дошел. 68.
72, блядь. One limit to the right. Два. Она еще добавила немного. Иди спокойно готов. Pacific Asia Curling Championships 2021 on sheet D. Kazakhstan against Korea ladies. First practice. Быстрее, Геля, Регина, у нас время есть. Почему они еще раз пошли? Интересно. Алиярова исполняет постановочный камень, зачетный камень. Затем по сумме результатов обеих команд определяется 84. тот будет иметь преимущество в первом энде в качестве последнего камня. Анжелина Ибау стоит в доме. Это скип команды, капитан команды. Неважный бросок. Он вообще может мимо пройти. Нет, пойдет. То есть два камня исполнены. Last stone draw for Казахстан team is done. Широко Башкортостана, сам играет. 15-7 на последний гол. 14,5 на Может мне еще этот? 3,9, а сейчас 3,8 было. широко показывает. Нормально. Ну,
Я заходила. Что? Second practice to sliders will be cool, but no practice slide or touching the stone. No sweeping is allowed between the back lines. Please also be aware of any stone that still need be measured. So it's nice to be here in Almaty again. We were here in 2015 and then 2017, twice before, and both times it was fantastic, and it looks like this week will be another great week for curling in Kazakhstan and in Almaty. So we're just about ready to get underway in another 15 minutes of draw shot challenges, and then at that point we'll get the game underway. Задержать камень, когда надо об этом говорить. Непонятно. А так? Что будет? Есть ли какие-то идеи? Твоя задача общаться больше с Лилией. Ну да. Самого КРВН. Говорил об этом, что здесь ужасно. Хорошо? Они хитстейн добивают, мы можем еще один гард поставить. Хорошо? Пусть Лисмай потом бьет. Пиковая скорость, как вы думаете? По тренировкам у нас 3-2, 3-3 получилось нормально. Да? 3-2. Не, в основном 2-9, 3-0 бросали. Бросали, да? Да. Хорошо. Ну, если идея свой, чтобы остался, тогда подумай, сколько линий давай. Правильно. Середина тоже открыт, 2-8, 2-9 хватает полностью. Но в доме, я уверен, не остается. В доме столько скользко сюда. Нас держит в силе все-таки дров броски. Но их не открытые камни, их надо убрать. Обязательно. Всегда поможет хит-стейдж. Какие вопросы еще, Регина? Нет? Телесма есть? Переживаний нет? Дома играет? Правильно? Да. Опасно. Что опасно? Мы все шутили, что мы поиграем, и нас там Ну, полис здесь- казахстанцы берет и отпинает. У вас никто не посылает сюда никуда, так что у вас проще. Особенно сначала свои. Потом остальные эти. Главное. Противник такая команда, которая их линия очень много скажет. И время скажет. Хорошо? Набирайте их время тоже. Вы получаете информацию. Иногда придется просто повторять такой же бросок. Такая тактика поможет часто. И обращайте первые моменты, как лед валит. Обязательно Геля мерит хол время, а вы общаетесь, сколько был старт хол. Тогда можно какие-то выводы сделать. Хорошо? Да. Если мы сперва в начале можем наблюдать свою технику, тогда мы живые. Хорошо? Я имею клетку поднимать и
что ситуация касается именно, что нога не перестекает эту центральную линию. Хорошо? Если нога идет сюда, Если я буду обращать внимание на это, у меня броски не будет по-любому. Ну, я постараюсь, но я не могу постоянно это говорить в голове. если что-то не получается, тогда это первая ошибка, что у тебя есть. Понимаешь? Ну да. Да. Что же еще? Я говорю, что тот нож, который резко не отпускай себя. Хорошо? Все будет. Хорошо. Какой сейчас будет быстрее, наверное, после первого еще. Да. Даже. Обращайтесь, там 4-0 тоже можно. I'd like to see everybody who watching this Так что Регина. broadcast. So I want to introduce 4-0 my надо бросать первый. Да? colleague. Hi, I'm Hugh Milliken from the WCF, and it's an absolute pleasure to be here. And we're working on a few things to get the broadcast running smoothly. So we'll come up with the list of the teams and let you know a little bit more about the event in the next couple of minutes, just prior to the game starting. We're glad to see all participants. So today we see Chinese Taipei, Hong Kong, Japan, Kazakhstan, Korea, Qatar, and Saudi teams. I would like to introduce teams who play on sheet C. So from Korea women team will play Kim Young-dong. It's a skip of Korea team, Kim Young-ye, Kim Cho-hee, Kim Se-young, and Kim Young-mi. From Kazakhstan will play skip about Angelina, Aliyarova Sitora, Aliyarova Tirsimay, and about Regina. Они тоже в начальной фазе очень много обращают внимание именно на дробовку. Это ключевой момент. Они не могут выключить, Да, пока мы потому просто что стоим. скорость поймет. Эти нужно же? Между эндами подойдет. Хорошо. Правильным тренером подойдет. Ладно. Да. Остановочная линия будет гораздо меньше путем. Thank you. Thank you. Practice.
Вам очень повезло просто, понимаете? Hi, it's Hugh Milligan and Gul here with the broadcast for the PACC second draw, and I'll pass it over to my co-host to run down the teams in the event and the players on each team. Hello everybody. Today we will watch the game of women from Korea and Kazakhstan on sheet C. From Korean team, the lead is Kim Sung-young, second Kim Cho-hee, third vice skip Kim Kyung-ye, and skip fourth player Kim Young-jong. From Kazakhstan team, the lead is Abaur Regina, second Aliyarova Telsimay, third Aliyarova Sidora, and fourth skip Abaur Angelina. Thank you for that. And the teams have two coaches on each team, and in both cases they have a local coach and international coach. And in the case of Kazakhstan, Erika Lil is the coach from Estonia, along with Victor Kim as the local coach. And in the case of the Korean team, Peter Galan from Canada and Im Young-suk from Korea. Видишь, это очень резко. Хок 14,94. Ну да, но линия совсем другая, которую они бросали. Да. Полтора камня меньше линии. Что, какие вопросы еще? Улыбаешься? Мы выиграли. Вон там. Мы выиграли? Да. Серьезно, что ли? Видите, как вы молодцы. Так что, Чья если они шапка? в дом играют, мы постараемся один крайний карт поставить, хорошо? Один крайний карт, больше не надо. Хорошо. Открытый камень Телисмай убирать, что видно. Откроем в обе. Хорошо. Но я уверен, что они ведут первый камень в дом. Что ж. Вся страна смотрит на вас. Окей. Делаю это перчатка. А, я вторую там оставила. Good afternoon here in Almaty, Kazakhstan, and welcome to the 2021 Pacific Region World Championships. This is the 30th edition of the
anniversary of the independence of Kazakhstan, so it's quite a good event. Looking forward to lots of exciting curling this afternoon. So I'll pass it over to my cohort here, Agul, to discuss Добрый день, дорогие зрители! Мы рады вас приветствовать на нашем чемпионате, на Тихоокеанско-азиатских чемпионатах 2021 года. Благодарим все команды, которые прибыли, несмотря на ситуацию в мире. Хотим рассказать вам немного о командах, которые будут играть на площадке С. Это команды из Кореи и Казахстана. Ким Чохи, третий игрок Ким Кёнгье и четвертый игрок Скип Ким Йонг-джо. Из команды Казахстана первый игрок Эбаур Регина, второй игрок Алиярова Терсимай, третий игрок Алиярова Ситора и четвертый игрок, то есть Скип Эбаур Ангелина. So both of our teams today have their own local coaches. In the case of the Kazakhstan team, Victor Kim, who's most of you would be familiar with. He's also a player in this event. He's coaching the women's team from Kazakhstan, along with Erika Lil, who's from Estonia. And in the case of Korea, they have a international coach, Peter Gallant from Canada, as well as their local Korean coach, Im Myung Sup, who will do the translation for Peter. Также хотим вам представить тренеров обеих команд. Тренерами с команды Казахстана являются Ким Виктор, а также Лил Ерки из Эстонии. Команду Кореи представляют Им Мёнг Соп, тренер из Кореи, а также тренер из Канады Галланд Питер Джеймс. So after the draw shot challenge, Kazakhstan had the better draw shot, and so they have last stone, and Korea has the guard, and now Kazakhstan will then set up their offensive play to see if they can score multiple points here in the first end. Средний есть, ближний тоже есть. Начало дома может быть. Начало есть. Броски для может уточнения, кто имеет хаммер, то есть право последнего броска. По этим итогам Казахстан имеет право последнего броска, то есть хаммер. Немного узко было у тебя. Чуть шире надо. Да, такой же вес. Узко. 88. Свип. Средний есть. Уходит. So the previous stone that the Kazakhstan team threw, which touched the blue rings, brought it into play, and therefore that allowed Korea to be able to hit it. Now with this next stone is in the free guard zone,
where they wouldn't be able to normally hit it. So Korea is now playing a draw around the center line guard. Шестой, да, правильно. Ноль. Касание будет? The game will certainly be interesting because you have a very experienced Korean team against a young, enthusiastic, slightly less experienced Kazakh team. So looking forward to the great enthusiasm and athleticism that I'm sure the Kazakh team will bring to the game. But certainly going into the game, the Koreans have a lot more experience on this point. Мы считаем, что игра будет очень интересной, так как Корея имеет большой опыт, чем Казахстан. Казахстан все-таки молодая команда, но мы надеемся, что также Казахстан получит свой опыт в игре с корейскими керлингистками. Прошлый бросок немножко не удался. Но игра только началась. Желаем обеим командам удачи. So that guard didn't quite curl over far enough, which left the rock in the house exposed. So we'll see if the Kazakhstan team can not only remove it, but also roll behind the corner guards and put them in a good position in the end. Лол. Нет. Два было. 3-2. Давай я тебя открою. Да.
Откроем. Держать! Держать! Держать, держать! Держать надо? Да. Хорошо. Открытый. Немного. 3:07 было. А в конце чуть-чуть добавила. Надо было держать. Блин, все равно защита для них это. Все равно защита для них. Остался. Пока не валит. На красный идет. Не валит. Медленный. Касание будет. Не будет. 15-25. По линии? Открыто же? Да. 3-0. 3-0. So here's another opportunity for Kazakhstan to hit the open stone and roll behind the guard and setting up a two-ender. So hopefully she can make good contact and not roll too far. Последние камни остались. Это очень хорошая возможность выбить открытый камень, а также завести, Нет! остаться Свип, двумя свип! камнями в плюсе. Оу! Нет, 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 нет! Great shot to go through the port, but unfortunately just hit it a little bit too hard on the high side and rolled out. But not a bad shot at all. Нет, хок 9. Отличный бросок. К сожалению, камень Казахстана не остался в доме. Когда больше Можно вообще было бы вообще не сделать валит. take and roll, остаться Да. за свободными защитниками. Но в любом случае, последний камень у команды Казахстана. So in this shot, Korea has a couple of different options. When they throw the rock, they can curl through the port, or if they actually can collide with their own yellow stock at the top, rock at the top of the rings, then they might be able to split them both in and sit two. So we'll see which way she goes with this shot. If it looks like it's a little heavy and running a bit straight, then she'll play the split. Over the bump. 14:40. Давай бить. Nice shot. Опять. Да, или можно на 0 идти. Нет, зачем? Хороший Наверное, бросок. Давай на 0. Можно было бы сделать сплит и завести оба камня в дом. Геля, Но учти, что с этой стороны камень, плохо который валит. Ну, только если ты что прям добавишь, выпустили, был никуда по весу не валит. чуть медленнее, поэтому только один смогли подтолкнуть в дом. Остался последний бросок команды Казахстана. So here we have the last shot of the end for Kazakhstan, and they're hoping to remove that single yellow stone. I'm sure she's preferring that if she can make contact with it and then roll out and blank the end and retain the hammer for the next end, but she wouldn't be that upset if she just Ай-яй-яй, hit the stake широко, right there нет. and took her point. Широко! Well, she got a little bit lucky there. That
The rock ran a little bit straight, and she Почти так не hit one of the планировали, мы на guards, ноль but хотели, fortunately it блин. ricocheted Это in случайно to получилось. remove the Korean stone, Да, and Геля, ты иди. Kazakhstan scores 1 and now leads the game 1-0. And last stone now transfers over to Korea. Бросок планировался немножко Блин, мы по-другому. вообще на ноль Но хотели. Она узко выехала. и Девушкам из широко Казахстана дала, очень и повезло, всё. что Блин, они взяли я- один камень. Я так сильно Первый боялась, закончился. что они 2 возьмут. Желаем Этот также красный на удачи желтый, и во все, всех у них остальных 2, блин. эндах. Она говорит, давай заведем, хотя бы один возьмем. Я говорю, у нас хаммер, Геля. Вы тоже сначала думала, ну, я говорю, на ноль. Да. Дорогие друзья, мы сейчас находимся на прекрасной Алматы-арена, Республика Казахстан, город Алматы. И имеем удовольствие наблюдать за игрой Хорошо, все уже можно. Тихоокеанско-азиатских чемпионатов по керлингу, где участвуют 7 8. стран, лучших стран 9, Тихоокеанско-азиатского региона, я имею в виду в керлинге. Вот сейчас на площадке Д команда Казахстана против команды 72! Республики Корея. Узковато! Между прочим, команда Республики Средний Корея есть! это серебряные призеры Начало! Олимпийских Начало! игр 2018 Начало года. идет! Вы знаете, ЛСД мы выиграли. Ближний ЛСД это есть! первые зачетные камни. Впервые в истории керлинга Казахстана ближе. казахстанская сборная против кореянок победила в зачетных очках. Это считается уже в первом энде промазала наш капитан команды СКИП Ангелина Ибауэр. Но видите, керлинг это такой вид спорта. Она промазала, она вообще не туда попала. Но лак. Если есть удача, и будет и победа. То есть немножко промазала, чуть-чуть. Но камень так отскочил, что мы выиграли 1-0. Хотя сделать хотели 0-0. А это я говорю вам, Виктор Ким Виктор Георгиевич, главный тренер по керлингу Республики Казахстан, генеральный секретарь федерации. Мы впервые в истории казахстанского керлинга смогли реально на уровне мировых стандартов организовать прямые трансляции, пока в YouTube. Благодаря сотрудничеству с Алматы-арена, лично Сергеем Леонидовичем Опенко, За нашего. работает бригада, 18 человек. Мы работаем для того, чтобы вам показать мирового уровня керлинга. Чуть-чуть узко бросила. Каждый день, Хорошо. 3 игры в день, можете смотреть, наслаждаться. Скорость 3,72 Подписывайтесь на будет. наш канал. Да, такого. Спасибо. Восемьдесят пять! Почти такой же! Гард есть! Ближний! Начало есть! Начало. Может, перевалить? Не-не-не, не валит. Восемьдесят пять. Да, начало дома, блин. 72 это защита. Как ты так бросаешь? Очень интересно. Ага. Ну, она 3-5 бросила. Симой. Stay или roll? Нет, 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 нет. Три 0, 3-1, Геля.
Заведем. 3-8. Регина, ты первая, по идее. Давай. Начало. Не-не-не. Нет. 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 Уже зайти куда? Четыре, 0-6. Well, that was a great shot. It certainly puts the pressure on Korea in this end. However, unfortunately, it did slide just about a foot too far, which will give Korea the opportunity to come around and sit in front of it and get shot stone, but it's not an easy shot. Если что, туда же заведем. Заведем также за нашего. So they'll try that same shot again. This time they're going to hope to actually leave it just in front of the button or even the top forefoot, which is that red circle, and that will make Korea's shot a little more difficult. Повторяем такой же бросок, что и в предыдущий раз. Только Нет, я добавила немного. девочки Не надо. постараются, чтобы камень находился в зоне Пока не топ-4, валит. то есть там, где красный круг. Не надо, свип не надо. Если задача будет выполнена, то А, зайти идет. киргизскому скорее будет сложнее сделать удар. Another Может, good все-таки shot. надо было валить до конца? Again, it's Немного just a открыто little bit остался этот shorter камень. than the previous one, which is excellent. Korea will now try to come down, curl around their own yellow stone on the center line, and just maybe tap the Kazakhstan Открытый. stone back another foot or so to get shot stone. An excellent shot to get shot stone. So now yellow is sitting. Открытый. Можно бить. Angelina's called for them to remove the yellow stone. And if they can actually get just a little bit inside it and roll behind cover, so they're sitting behind that yellow guard, which is out above the rings on the center line. Нет, нет. То есть выбить камень противника. Свип, свип, Свой. свип. О, вон, нет, не надо. В левую сторону за гардами. Ролл сюда. Nice shot. Хороший удар. So Korea is looking at the two different options. One is drawing around the center line guard and sitting in the front of the red ring, the forefoot, or they were looking at potentially hitting the one and rolling in, but they've now decided to just play the draw into the front of the forefoot around the center line guard. У команды Кореи есть два варианта удара. Первый — это завести в дом перед красным камнем команды Казахстана. Либо сделать удар
но таким образом, чтобы их камень свалил Хорошо идет. в противоположную сторону, чтобы иметь ближний камень. Выше становится. Давай ударить. Да. Ошибка гард. Да. Отсюда, да. Да, 3-0. That looks pretty close as to see Или 3-2 можно shot rock даже. here, but Прям Angelina's совсем сильно decided не that she's надо. just going to remove the yellow Вперед stone прямой немного с этой with a стороны. takeout. And it's fairly tight ice, so she has to be reasonably close to the guard and hopefully remove the yellow stone by hitting it on the high side, and will probably roll out. Свип! Держать! Держать! Очень держать! 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 Когда это сказал мой коллега, было опасение, что камень Нет, заденет вроде нормально было. гард, Я не знаю, что как и случилось. произошло в данной ситуации. На данный момент Мне кажется, все релиз равно мягкий был. команда Казахстана в преимуществе один камень. Посмотрим, что будет дальше. So this is the first skips rock for Korea. I think they're probably not shot rock, so I think the Kazakhstan stone at the back of the forefoot is still shot rock. So they're planning on coming down and just either bumping or splitting the yellow stone and either sit 2 or 1 after the shot. But they need to put themselves in a good scoring position, and we'll see what happens. So now this is the Kazakhstan team's last shot of the end. So what they'd like to do Ну, я прям is сильно get туда не another валит, но one главное сюда around надо that red привести. guard and to scoring position. So try and get to the piece of the red ring, Может the так? forefoot, and either be 3-9-4-0. preferably in front of the Ошибка защита other red можно, rock, Геля. and to be partially buried. Ошибка That would make the защита. Korean shot very tough to score. Может, чуть шире ставить? Последний бросок Ангелины Бауэр. Это постановочный бросок. Желательно бы поставить камень перед своим красным, так, чтобы команде Кореи было сложно выбить. Нет. Looks a little heavy coming down the ice here. К Now сожалению, Korea with last rock, which is otherwise known as the hammer, has the ability to remove that red stone and score 2 points. к сожалению, камень прошел мимо, так как было больше веса. Остался последний камень в этом энде у команды Кореи. Скорее всего, они будут выбивать, либо просто подтолкнут камень так, чтобы взять 2 очка.
very close to that guard. She does make contact with the guard, which leaves the red stone and a steal of 1 for Kazakhstan to lead the game 2-0. Нечего ударить так. А последний шанс, который спокойно можно было завести на желтого. Да. Там 2 варианта. Просто набирайте времени, так технически нормально бросается. Этого и надо держать. Хорошо? Да. Снова ближний гард, так и продолжаем. Хорошо. Геля, давай, все нормально, блин. Следующие камни, броски будут у тебя. So heading into the third end, Давай. it's 2-0 Kazakhstan over Korea. Korea has the hammer here in the third end and will certainly be looking to score. They had a few opportunities, but Ты с the какой Kazakh стороны team бросаешь? is С playing этой very стороны well. или с той? And unfortunately Кажется, for с этой Korea, стороны, they've just да? missed a couple Ладно. shots by some close margins. So you'll find that Kazakhstan will continue with their strategy of putting a guard up front, which isn't able to be hit because it's in the free Мы-то guard хоть в zone. Турции играли. And Korea will then что надо be играть aggressive свою to игру try and score спокойно, more всё. than 1 point here in the third end. К началу третьего энда 91. счет 2-0 в пользу команды Казахстана. Дальний есть! Казахстан Давай заход, также играет в той же стратегии, что и первые 2 энда. Предполагаем, что Корея будет играть более агрессивно, Остался. так как они Зашел. отстают на пару очков. 97. So you'll notice that both skips looked pretty closely at that red stone. For it to be in play, it has to completely pass the black line at the top of the screen, known as the hog line, and to continue to be in the free guard zone, it can't be in the rings in any way. And once it's in that free guard zone, it cannot be removed for the first couple of shots. If the stone had have touched that big fat line at the top, then it would be removed from play, as it wouldn't have made it all the way past the hog line. Заведем! Так, 3-7. Угу. 3-7. Сень! Узковато немного! О! Нет. Зати. Валить? 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 3-7 скорость. 3-7. It's another good Да. shot by Первый Kazakhstan, 3-9, although 4-0. probably would have been preferred to have been slightly closer to the hog line to make this next shot a little bit difficult. But certainly they are playing well. They have their draw weight and positioning the rocks in good places, putting a lot of pressure on the Korean team. So by the yellow rock hitting the red one out and then staying, it now sets up a bit of a danger end for Kazakhstan, because they're continuing to draw behind the center line guard and leaving rocks in play belonging to Korea. So they need to be a bit careful here and make sure the next one, when they get it into the rings, that it's completely
behind the yellow stone, so it can't be removed from play. Otherwise, there's a potential for quite a number of stones to be counted by Korea if they keep removing the red stones and staying themselves. Узко поставила. So Korea will want to come around that red stone. However, they don't want to come too far into the house, certainly not behind the center line. Otherwise, it will give Kazakhstan an opportunity to draw to it and potentially get out of the end without giving up a lot of points. But right now, it was looking difficult for Kazakhstan, but this stone is heavy and through the rings. Желтый открыто. Давай бьем. Ноль! So again, Korea is trying to come around the red stone, but certainly trying to leave it in front of the tee line to make Kazakhstan's shot a lot more difficult. A nice shot, just a little tiny bit deep. So now Kazakhstan has to make a decision to go on the defensive, which would be to try and remove one or potentially two, or could get lucky and get all three yellow stones, or she could play a draw and a freeze, but she's decided to play the hit and minimize the number of yellow stones in the rings. Oh. Да. A nice shot, just an unfortunate break. She got the angles just a little wrong, leaving both Korean stones still in the rings. Несмотря на то, что была сложная задача выбить 2 или 3 камня, был хороший удар, но, к сожалению, ушел только один камень команды Кореи. Для Казахстана необходимо уменьшать количество камней на площадке в доме. So again, Kazakhstan is facing 3 Korean stones, and so they could draw around on the outturn side and freeze, but she's decided to play the hit and hopefully remove not just the one stone that's at the top of the 12-foot, but also hoping to make a double on the one that's in the 4-foot at the same time.
держать! До конца держать, держать! So the big thing she's got to do is make sure she doesn't make contact with the red stone. Oop, unfortunately she did. Я же говорила, блин, от этого я боюсь. К сожалению, бросок немного был неудачным. Также была возможность сделать фриз и привести к желтому камню. Но, как мы говорили ранее, Казахстан хотел уменьшить количество камней в доме команды Кореи. Looks like a pretty good guard. I think it's going to be very difficult for the Koreans, for the Kazakhstan skip to remove multiple yellow stones. So she's going to have to decide whether she wants to just draw one in and try and cut them down, or potentially see if she can remove one of them, or maybe get lucky and make a double from one of the centerline stones to the one on the back right-hand corner. Вице-скип Корея поставила очень хороший карт, очень хорошего защитника команде Казахстана, а именно Ангелине Бауэр, будет сложнее выбить несколько камней, то есть сделать двойной тейк. Конечно, все зависит также от удачи, если вспомнить предыдущие энды. Свип! Yes, unfortunately, as this end has worked its way through those couple of misses early, has set Korea up to get potentially a big end. It'll require a pretty spectacular shot from Angelina to try and reduce that number from 4 or 5 down to hopefully maybe 1 or 2. По идее завести можно, но, блин. А если просто сократить? Пусть хотя бы 2 или 3 берут, но не 4. Ну они сейчас опять 5? Нет, 4 могут. Another good guard from the Korean team, giving Kazakhstan a similar shot to the first one, and now again she's trying to decide, does she play the hit or the draw, and potentially the draw if she was to get it even to the face of that front stone, just in the front 8 foot, that she could cut her down to 2 or maybe worst case 3. Геля хочет привести сюда, а я предлагаю просто хотя бы сократить. Одного. Привести? Привести? Команда Кореи поставила хорошего защитника, еще одного. Ладно, куда поставить? Казахстанская команда в процессе обсуждения броска. So she's called for the draw here, hoping to throw the outturn partially around that guard and freeze to either the face of the front yellow stone, or if she gets around that one, corner freeze to the back yellow stone that's in the 4 foot. Ангелина будет делать постановочный бросок. В идеале
должен быть фриз к желтому камню, который находится ближе к центру дома. Свип! Да. Давай. Required some good sweeping to get this one there. Все, не надо, не дойдет. Несмотря на хороший свип, камень не доходит, остается в зоне свободных защитников. So we have a draw shot for Korea to hit anywhere in the rings to score 4 points. Последний бросок команды Кореи. Это будет постановочный бросок, чтобы увеличить количество камней. То есть счет, пока команда Кореи идет в плюс 3 очка. Геля, все, не надо. An excellent teamwork shot from Korea. The skip threw a rock that was close. The sweepers judged it enough to make sure that they didn't oversweep it, and it came up, and all they had to do was hit anywhere in the rings, and so they score 4 points, which gives them the lead 4-2 at the end of the end. Отличная работа команды Кореи. В третьем энде они взяли 4 очка и вышли вперед. So you might see a change in strategy here between the two teams. So now Korea is ahead by 2 points, so they might play a little more defensively. And Kazakhstan, who are now, instead of leading the game, are down by 2 points, need to play a little more aggressively, and now they have the hammer to score multiple points in this end. So you should see a shift in their strategies to match the scoreboard. So at this point, a defensive shot by Korea would be to throw it in the rings, whereas a more offensive would be to throw a centerline guard. So we'll see what their strategy is going to unfold as this end. So very defensive by bringing the rock all the way into the rings. So now you'll notice that the Kazakhstan skip is calling for a corner guard into the free guard zone, which is an offensive play to try and score multiple points this end. Боковой гард. Девять, 8. Средний есть. Начало дома. So Angelina wanted that rock to stop in the free guard zone, which would mean that Korea could not hit it. But since it's now slid into the rings, Korea playing defensively will try and remove the stone and stay where the other stone was. Первым броском Ангелина хотела поставить защитника, так чтобы команда Кореи не смогла его выбить, но, к сожалению, скорость была чуть
больше ожидаемого, и камень оказался в доме. И как мы сейчас видим, команда Кореи выбивает наш камень, а Ангелина также ставит задачу поставить гард. So they're hoping this one will stop between the hog line and the house to be in the free guard zone, which will not allow Korea to hit the stone. So looks like a perfect weight and pretty good line. So an excellent shot. Идеальный второй бросок от Регины Эбауэр. Камень остановился там, где было необходимо. Посмотрим на бросок Кореи. I think Korea originally called for this shot to be a guard stone, so slid a little deeper than they wanted. That now enables Kazakhstan to be able to remove one or two of their stones, and if possible to roll behind the corner guard they just set up. Бросок второго игрока Кореи Ким Чо Хи оказался чуть больше по весу, чем необходимо. Должен был быть карт, но камень зашел в дом. Таким образом, что команда Казахстана пытается сделать двойной удар, но, к сожалению, попадает только в один камень. So here's an opportunity to double those two yellow stones out and potentially roll behind the red guard if they hit it just perfect. But I think at this point they're just hopefully trying to remove those two yellow stones and stay in the rings. Nice shot, just rolled a little bit too far, so she had to have that one curl just a bit less and she would have either made the double or rolled behind the guard or both. But now Korea will try and move that stone and sit two. Хороший бросок, но, к сожалению, камень ушел дальше, чем хотелось бы. И команда Кореи делает тейк, то есть пытается выбить камень, чтобы свой остался, а камень противника ушел. Хороший удар. Корея выполнила задачу, которую поставил Скип. Они идут в плюс 2 очка. С этой стороны этого уберем. Она
Она первого хочет? А, ну хорошо, хорошо. Давай. So they're having some discussion as to which play to play this hit. So she's decided she's going to throw the in-turn and attempt to hit it on the inside of the rock and roll upon the other yellow stone. Хороший удар, но, к сожалению, наш камень, то есть камень команды Казахстана ушел. Хотелось бы, чтобы он остался роллом за своим защитником, красным камнем, который находится перед домом. A nice guard by Korea. So certainly in the first two ends of the game, the Kazakhstan was putting a lot of pressure on Korea, and over the last two ends, the pressure has been applied by Korea onto Kazakhstan. So the tides have turned slightly, but curling's a game where that happens, and the ebbs and flow of the game, the pressure will go from one team to another. Not laying a brush to this one. It looks like it's going to come in a little bit further into the rings than they wanted. That's now an opportunity for Kazakhstan to double those two rocks out on the skip's first stone here in the end of the fourth end. Скип Кореи хотела поставить гард, но камень зашел глубже, чем было необходимо, но это очень хорошая возможность для команды Казахстана сделать двойной тейк и убрать два камня. Посмотрим, как выполнит свой первый бросок Ангелина Ибауэр. Свип! Свип! Оу, 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 нет, 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 нет! Хороший удар, но, к сожалению, только один камень команды Кореи ушел. Своим последним камнем скип Ким Ян Джон хочет точнее выбить красный камень Казахстана.
Хороший удар. На 0. +1 в пользу Кореи. Но последний камень у команды Казахстана. Надо сделать hit and stay, что значит надо выбить камень противника, но так, чтобы свой остался. So another good shot from Korea to force Kazakhstan to remove the last yellow rock in the rings. She can hit and stay for one, or hit and roll out and blank the end to retain the hammer. Unfortunately, she didn't make contact with the stone, which means Korea steals 1 point. At the end of 4 ends, it's 5 for Korea, 2 for Kazakhstan. Я немного ошиблась. Команда Казахстана хотела убрать камень так, чтобы свой тоже не остался, чтобы забрать хаммер, но, к сожалению, не попала Ангелина Эбауэр. И счет к началу 4-го энда 5-2. So from a slightly shaky start by Korea in the first couple of ends, they certainly have demonstrated their experience and knowledge of the game to place the stones in difficult positions for the Kazakhstan team, and so now they have a 3-point lead heading into the fifth end, and Kazakhstan now needs to be a little bit aggressive and score a multiple end score to try and get close and keep in the game. Корея показывает очень хороший свой опыт, как можно играть со сложными камнями, которые стоят в сложных позициях, которых трудно достать. Команде Казахстана стоит играть чуть агрессивнее, чтобы догнать команду Кореи, так как они отстают уже на 3 счета. Айтсай уақыт дейміз. Девять было. Уақыт баспайсың ба? Енді мен айту ғана емес қой, сен де айту керексің ғой. То есть сен де басу керексің. Тейк. Давай, иди. Да, ставь. Очень хорошие броски первого игрока команды Кореи. 2 камня в доме. Ангелина Эбауэр делает тейк, чтобы убрать эти 2 камня и почистить дом.
двойной тельсимай для тебя. Хоть попади и все. Два уходит. В лоб попадешь. Аспа. Регина, ты первая. Регина. 9. 0. So Korea, with their 3-point lead, have certainly switched their strategy to defense. So they're going to remove this corner guard, which is the stone that is potentially could cause them the most difficulty, and enable Kazakhstan to get multiple points this end. So they're playing very defensively and keep the game wide open as they have a 3-point lead. So at this point, with being down 3 points and having although it's a wide corner guard, certainly a strategy could be, instead of hitting and trying to remove the Korean stone, you could certainly draw around and be a little more aggressive. But they're playing with the hit and roll, which is a perfect shot. What do I know? Anyway, a great shot. Другую сторону завести. Nice shot by Korea to open up the game again. And so now Kazakhstan will try and split the rings and keep the two red stones as far apart as possible so Korea can't make a double. And if they can continue that throughout the end, then they can score 2 points to close the gap. Свип! Свип! Надо, очень надо! Давай. Ты снимай, свип! Ниже, еще. Дальше. A nice shot. Well done. 8 было. So Korea's strategy is to try and hit the wide red rock and roll towards the center of the sheet, bringing together those two shots. So maybe later on they might be able to make a double on the skip's first or second stone. Хороший удар от команды Казахстана. Корея же пытается сделать take and roll, что значит выбить камень противника, а свой оставить дома, но так, чтобы он свалился в центр. An excellent shot. Отличный удар. Задача была выполнена на все 100%. So now Kazakhstan, besides wanting to make contact with that yellow rock, the perfect outcome would be for it to roll to the right and get some separation between the two red rocks to make Korea's double a lot more difficult to make. Команде Казахстана необходимо сделать точный удар, чтобы убрать камень противника, а свой
чтобы свой свалился в противоположную сторону, так чтобы команде Кореи было сложно сделать двойной удар. Держать! Отличный Very бросок. nice shot. And now Korea will try and hit the front red and roll to the right in front of the other red stone to make Kazakhstan's life a little more difficult. Корея пытается выбить красный камень таким же образом, как и Казахстан, чтобы их камень свалился в противоположную сторону напротив красного камня, чтобы усложнить задачу Казахстану. Посмотрим на удар. Кажется, камень задел, да? Понятно. С какой стороны удобно тебе? С этой или с этой? Another good shot. Этой? Хорошо. Так. Ты сколько будешь бросать? 3-2? Так. So if the Kazakhstan skip on her first shot can hit and stay on that yellow stone, that should give them a reasonable opportunity to get to this end. Казахстану необходимо выбить камень противника, и чтобы свой остался. В этом случае у них есть возможность взять два очка. Держать! Давай, давай, давай! Давай! Не надо, не надо, не надо, пусть мимо, пусть мимо. К сожалению, камень проходит мимо. Остается последний камень команды Кореи. Это очень медленно. Я тут подумала, можно было завести, у нас и так один ближе же. Looks like Angelina just threw that a little soft handle or potentially a little bit lighter inside, and it went across the face. So now her strategy has to switch from potentially getting two to making sure she scores in the end with her last rock. Another good shot by the Korean skip, putting the pressure back on Kazakhstan as they're sitting two, and this is the Kazakhstan skip's last rock coming up. Бить. Бить? Завести? Ну, не знаю, Геля, ты что хочешь? Бить или ставить? Ау? Хорошо. 3-2. Нет, 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 нет. Широко, ну, почти добавил. Последний камень Ангелины Бауэр, но, к сожалению, мимо. Корея берет 2 очка в этом энде. И счет на данный момент 7-2. So that was unfortunate. The Kazakhstan skip was potentially a little bit lighter, narrow
on her first one and crossed the face. The second one, after having that experience, she was a little bit heavy, a little bit wide, and went on the outside of the stone, giving a steal of 2 to Korea, making the score at the end of 5, 7 Korea, 2 Kazakhstan. So the Kazakhstan team certainly has their work cut out for them in the second half of the game, and Korea, being the world-class team that they are playing exceptionally well. Получится, я говорю, если 3-4 раза не получилось, 5-й раз может получится. Сколько? 10 раз не получилось. Первая, вторая позиция играет, у нас третья, четвертая как-то нет площадки. Ну, согласитесь, уже показали, что 10,5 скорость работает. Кто нашел скорость, если ты в фоллайне сделаешь лишние движения, поэтому и камни идут мимо. Первый бросок, который бросал, ты забудешь эту элементарную вещь, что вы бросаете центральной линии, где больше камень варит. Я не знаю, что Ситоро видел, но я видел, что это мягкий, 3,6 сзади я получал скорость. Явно это слишком медленно. Да, слишком медленно. Нет, они бросают 3,6, потому что у них счет сильно отличается счет. А здесь последний бросок, ты делаешь какой-то гимнастику в офлайне. Если ты стойку изменяешь, тогда ясно, что этот бросок не получается. Стойку надо держать. Пересман вообще молодец, и Регина свою работу сделает. Сейчас для вечерней игры она все равно надо найти все для себя. Дальше скорость постановочный, снова один крайний гард. Даже если переварить чуть-чуть, все равно можно это использовать. Можно и второй крайний гард поставить. Но эта ситуация, оба Ситора, и ты должен. Если соперника камни здесь, забудьте. Я слышал просто, двойник надо. Какой двойник? Какой двойник? Девчонки, убираем этот ролл здесь. Одного убирают, ничего. Не убирают этого одного. Остается сюда сесть. Тоже нормально. Мы сзади, мы догоняем. Это чисто тактические недостатки нас. Понял, да, Ситора? Мы можем даже толкать этот камень сюда назад. Камень, если сюда не спрятаться, все равно остается. Мы потом этот подушку используем. Они столько ошибались начально, просто мы не играли, понимаете? Да. Я ей показывал. Секундомер 10,5, 10. У нас камни после тыка в доме. Даже если мы какие-то непонятные движения в офлайне делаем. Если мы бросаем здесь восьмерки, тогда эти столько чувствительных камней, которые в доме не остаются. Да, если мы середину отправим, тогда понятно. А так ничего страшного нет. Молодцы, оба играют отлично. Знаете, что делать надо, правильно? Просто подскажите им тоже, что им надо делать. О чем думать на колодке, чтобы получилось. Хорошо? Так что надо найти свою игру. Вначале были, сейчас подниматься. Хорошо? Я имею в виду, если один карт получается, можно и второй карт сюда поставить, чтобы больше им потом чистить придется. Но, естественно, когда камни здесь, выше T-лайна, тогда питчтеем, роллом, но не обязательно за них используем. Фриз можно за ним. Да, хорошо. Все, поехали. Да, Эрки? Да, ничего. Нормально, первый. Давайте, Геля, все будет хорошо. Не переживай. Геля переживает, блин, капец, это видно, блин. А вы молодцы. Тьфу-тьфу. Блин, я перед. Welcome back to the
second half of the second draw on the women's side of the 2021 Pacific Asia Curling Championships. At the end of 5, it's 7 for Korea, 2 for Kazakhstan. Как? Ну, в конце добавляют же они. Просто гели надо медленно выезжать и в конце добавлять. So this is the 30th edition of the Pacific Asia Curling Championships, and the last time this qualification for the Worlds will be played in this format. As of 2022, a new competition called the Pan-Continental Curling Championships, which is a amalgamation or merger between the America's Challenge and the Pacific Asia Curling Championships, will start in November next year in 2022. Ближний есть уже. Начало, нет, не надо. Начало, ти. И мы снова возвращаемся с вами на игру против Казахстана против Кореи. Играют шестой энд. К шестому энду счет 7-2 в пользу Республики Кореи. Напомним, что Тихоокеанско-азиатские игры в прошлом году не состоялись из-за пандемии. И в этом году, благодаря разрешению нашего министерства, мы очень рады проводить такое мероприятие. Очень рады видеть команды, которые смогли приехать. Надеемся, что организовали все на высоком уровне. Мы очень стараемся. Вот, приятного просмотра. Также наблюдаем игру. So for Kazakhstan at this point in the game, they need to get points in the free guard, or sorry, get stones in the free guard zone, and something to draw around. And in the case of Korea, they want to keep as few stones up front and as many stones in the rings and an open field of play to keep the game wide open. Certainly with a 5-point lead, they don't need to score many more points, and they just want to keep Kazakhstan to 1 or 2 points in this end. Команде Казахстана очень важно играть с помощью защитников, так как если зона свободных защитников будет пустой, то Корея соберет очень много камней в доме, что усложнит, конечно же, задачу Казахстану, команде Казахстана. That was a good second shot from the lead from Kazakhstan. Снимай, блин. Она, кажется, по снегу ходила. Так. Да, 3-1, 3-2. Регина, ты первая. Два! Регина, цвет. Нет. Не валит. Можешь валить? Еля, это ткань. Ты чё? A good shot.
Лагард, да. Well, with that rollout by Korea, that now opens up the opportunity for Kazakhstan to curl a stone around that corner guard, and they also have that yellow one just outside of the rings in the back 12 in the left-hand corner to potentially jam onto. So a good opportunity for Kazakhstan to set up an end to score multiple points. A good shot by the Kazakhstan second. Хороший бросок от Тильсимай. Команда Кореи пытается выбить камень противника. So Korea will try and either remove the stone that's in the house, but if they happen to hit the front guard, that's not a problem because it'll open up for the next one. Очень хороший удар, но благодаря подушке команды Кореи наш камень остался в доме. That's just excellent weight control from the Korean team. Very experienced, and they work together very well in sweeping, and the line calling is exceptional. Хотим отметить, что у команды Кореи очень хорошая слаженная командная работа, хорошая коммуникация между собой, контроль веса и времени. То есть там, где необходимо сделать свип, как камень идет, за все это отвечают свиперы. Именно поэтому у них практически 100% выполнение каждого броска. So at this point, with a 5-point lead in the game, Korea is just going to go and remove any red stones that are in play. Не знаю. Что делать? Куда заводить? Ударим, давай. Не получится, блин, по-любому. Или все-таки заводить? Блин, нет. Ударить. Свип! 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 К сожалению, камень задел защитника. Yeah, they're just getting that in-turn hit, just curling a little too much, so it's either a combination of not enough ice or potentially just a bit of a soft release from the third.
Отличный бросок. Как мы говорили ранее, у Кореи очень хороший контроль времени и веса камня. На данный момент они имеют плюс 3 очка в доме. Нет, тебе с какой стороны Сейчас удобно? будет бросок Ангелины Ну, Бауэр. если ты можешь, я уверена, вот могу бросать. Остались последние 2 камня и 1 камень скипа команды Кореи Ким Йонг Джонг. Да. Well, depending upon where Korea puts this next stone, it will either make Angelina's last shot very difficult or potentially just a draw to the forefoot. Да, надо еще очков набрать. Ну, хотя бы тренировка перед Японией. Сможешь завести? Скажи, я смогу завести. Давай через коридор сюда. Again, excellent stone positioning to make the Kazakhstan's last stone as difficult as possible. Отличный удар команды Кореи. Этот бросок еще больше усложняет задачу для команды Казахстана, чтобы выиграть хотя бы 1 камень. Посмотрим, как выполнит свой последний бросок Ангелина Бауэр. So Kazakhstan will have to get at least to the edge of the red circle, the forefoot, to count 1 and Вали! potentially into the Блин, нет. white, the 8-foot, to cut them down. This one seems to be running fairly straight. Держать. Свип. Оу, And оу, it's a bit нет. heavy. Вы не задели камень? А вы сказали 4-1. Как сожалению. это? Камень Она добавила? совсем не валил. И по Ой, времени тоже был довольно быстрый. В этом энде команда Кореи выиграла 4 камня. И общий счет 11-2. So that's 4 more points for Korea, making the score at the end of 6 ends 11-2. Да. Я уже собралась. А, узкий ставить надо? А, хорошо. Хорошо, хорошо. Ладно. Ой. Геля, ты можешь идти. Мы тут подождем. Регина, чуть-чуть сюда.
So at the start of the seventh end, there's quite a difference in score of 9 points. So for Kazakhstan at this point, their first game of the tournament, it is a long week, and so they just need to work on placing the rocks, getting them in a better position, putting a little more pressure onto Korea. So just even this next couple of ends of working on a few things and getting a little more confidence in the way they're playing. For Korea, they started off a little bit shaky, but certainly their professionalism and exceptional play has come to fore over the last few ends in particular, and their rock placement, their weight control on their hits is proving to be an exceptional combination, and they're playing very, very well. Команда Казахстана начала довольно хорошо, но профессионализм и опыт Кореи сыграли свою роль. И с большим отрывом Корея идет впереди. Команде Казахстана стоит быть более уверенными и не терять надежду. Это всего лишь еще 7-й энд. So here we see the Korean team trying to just move that corner guard that was placed by the Kazakhstan team, just to move it either into the rings or just a little bit out of play to make the end position better for Korea. Now that they've bumped it from the free guard zone into the rings, the next shot they can actually make contact and remove that red stone from play now that it's in the rings. Команда Кореи, как вы увидели, немного подвинула камень соперника, Или можно защитника чтобы ставить сделать так же. следующим ударом тейк, то есть выбить камень. Таким образом они себе облегчают задачу для последующих бросков. И Пошлифуем. команда Казахстана 3-9. Почти такой же. So here's some good strategy from Средний. Kazakhstan. They know they're down 9 points. They need to get rocks in play. So instead of hitting the yellow rock, which is shut rock, they're throwing up another corner guard and not paying attention to that yellow stone until they have to later on the end. продолжу свою мысль. Казахстан также продолжает свои стратегии, то есть ставить защитников для того, чтобы выиграть в этом энде. Не обращают внимания на желтый камень, то есть не выбивают его. So Korea just removing that corner guard and just trying to keep as few red rocks in play as possible. Ой, ты чё? Как мы говорили ранее, команда Кореи выбила камень против соперника, который находился в доме. Ey, блин, еш насасың, мороженое емес жоқ бұл. Шаршадың ба? Шаршадың ба?
So with no guards up front, Kazakhstan now is going to try and freeze to the yellow stone just behind the tee line. Кирилл поставил задачу поставить фризом камень камню соперника. Кажется, что веса много для того, чтобы камень успел свалиться и пришел к желтому камню. И, к сожалению, камень ушел. Может, тайм-аут возьмем? Excellent shot by Korea to just cover that freeze. Now Kazakhstan's going to have to, they could either choose to draw and just bump that back to create a bit of a pocket for later on in the end, or in this case they're deciding to make a double and hopefully remove those two yellow stones by the third. Sweep! Sweep! Oh! A good attempt, just didn't quite get that one thin enough to remove the second yellow stone, but they stayed in play to save for shot rock. Может, сначала привести, потом ударить? Или все-таки ударить, ролл поймать сюда? Хорошо. Ладно. 3-2. 3-1. Сбег. О, держать! О, держать! О, держать! Держать, держать, держать! Держать! Ролл! A good hit and roll. Хороший удар от Альяровой Ситоры. Геля. Когда возьму, то... Еще было 15, 2 или 3. А против Японии 11-4. Он сказал, запишите. Это я только что вспомнила. Чё? Заведешь или... Well, it does open up a little bit of a pocket if Kazakhstan can come down and just corner freeze to that front yellow stone. Might make it a little more difficult for Korea to remove it.
setting up a 2-point potential score. Though the freeze in curling is one of the most difficult shots because you have to get the line correct as well as the weight and freeze right to the face of the stone that you're trying to draw to. So very difficult shot, but I think it is the only shot she really has at this point in the game. Есть два варианта. Завести? Хорошо. Команде Казахстана следует сделать постановительный бросок, а именно фриз, так чтобы команде Кореи было сложно выбить камень Казахстана. Свип, свип. Регина, валить. Регина свипует. Регина. Регина. Да. Еще. Давай. Just needed to sweep that just a bit more. Had great line, and the weight was pretty close. So another couple of feet, and that would have been a perfect freeze by Angela. Немножко не хватило скорости и линии для того, чтобы привести фризом к желтым камням. Но в целом бросок был, точнее, хороший. Посмотрим на последний бросок команды Кореи. Или обычный постановочный центр, или сюда. Остался последний бросок Ангелины. На данный момент 3 камня команды Кореи стоят в доме. Геля! Here we have the last rock by Kazakhstan facing 3 Korean stones. Может, с той стороны? Хочешь с собой? Это? Ну ладно. Хорошо. Нет. Нет. Тринадцать 31. And it slid just a little bit too far. However, it only means a score of 1 for Korea and makes the score 12-2. And they're shaking hands. So a good result for Korea. Certainly they had demonstrated their excellent strategy, and they are one of the favorites coming into the PACC this year. In fact, every year they're always one of the favorite teams, and certainly their excellence experience showed throughout the game.
their weight control and their hits and their excellent placement of their draw shots put a lot of pressure on Kazakhstan throughout the game. Although they had a bit of a shaky start at the beginning, they certainly demonstrated their professionalism and excellent play throughout the rest of the game. For Kazakhstan, it's a good first start. They came out and they played very aggressively in the first couple of ends. A lot of pressure on them in the latter part of the game, which made it very difficult for the skip to score. I was really impressed with both teams' strategy, and certainly Kazakhstan, although on the losing end of this day, I think they will take away from this game a little bit of confidence that they can mix it up with the good teams, that they do have a good game plan, and just work on their alignment and some of their hits, and I think that they'll be fine for the rest of the tournament. And for Korea, certainly they'll be pretty hard to beat. They're a pretty impressive team. So what did you think of the game? Как мы все увидели, немножко было больше веса, и, к сожалению, команда Казахстана проиграла 1 очко в этом энде. Общий счет 12-2. Несмотря на то, что Казахстан проиграл, это всего лишь первый игровой день. Я думаю, это был очень хороший опыт. Обе команды играли с хорошей стратегией, но все-таки Корея имеет профессионализм, большой опыт, входит в тройку лучших команд мира среди керлеров. Поэтому мы не расстраиваемся. Благодарим за просмотр. So thank you for watching, and so the final score, Korea 12, Kazakhstan 2, and the next draw will be on in a couple of hours. Thank you for watching, and good luck and good curling to all you curlers out there. Thanks a lot. Bye-bye. Еще раз спасибо всем за просмотр. Встретимся на следующей игровой сессии. Из ваших.